Do you think handwriting actually can represent somebody's personality? I think yes. Why? Why is that? Because, like, if I am have a strong personality and I may just write with a very very, I think, just strongly, like. But if some girls will write very gently, I think. So I think maybe this is a difference. But girls can be angry too. Okay, that's her personality, right? Yeah. But how can you tell from their handwriting? Mm-hmm. How can you tell whether they're angry or happy from their personality? Okay. From the handwriting, I mean. How can you tell whether they're happy or not? I think maybe when you're angry, you put more energy into your handwriting. You're really trying to use these characters or words to express your feelings. Sure. Yes. It's true. Yeah, you can use different words, choice of words, and the choice of expressions, and that will show your emotion. 就是你选择的词语啊，一些表达方式啊，都会显示你的一些情感。所以呢，为什么我们就是说信件呢，容易就是反映一个人的情感，对吧？Okay. The next question, Freddie. What's the difference between diary and letter? I think, of course, the major difference lies in the kind of privacy. Diary is like writing to myself. So I will write something that I may never tell anybody else. However, letter is to communicate with others. The major purpose of writing a letter is to communicate. Is to exchange ideas. So in writing a letter, I may ask some questions and also share something I want others to know about. Okay, your answer is really to the point. 他回答的非常切题哈，非常切题，这就是我们想要知道的这个日记和写信的区别。那么我们日记呢是为了给自己写的，是不是？是为自己 keep a record of your life。那个写信呢是为了 communication with others， 所以就 totally different， 是不是？你把你的东西告诉别人，别人把东西告诉你，是一个传播的一个关系。但是 diary 呢是完全 to yourself， is like communication with yourself。对不对？跟你自己沟通。那么发音的时候呢，要稍微注意点，不是 dairy， 是 diary， 一定要 diary。对，因为 dairy 你们知道是 dairy food， 就是 milk。说话的时候经常不能对，就把嘴张开。对，一定要注意，因为呢，我再强调一次呢，因为呢，西方人呢，就是英国人，特别是外国人哈，美国人，就是特别是考官，他们呢就是在听英文的时候，他完全是根据你的发音来判断这个词是什么的，他不会明白，就是呢。你这个什么意思？但是你发音就告诉我了是什么意思，所以你要说 dairy， 他以为是那个 dairy， 所以就说一定要，就是所以发音呢，就说为什么要占25%，就等于说为什么是4个 criteria 1/4里面就有一个发音和语音语调这个东西，就是因为呢很重要。很重要，所以每个人发音的时候呢，都要特别注意哈。但是就是有时候啊，在考试的时候你会特别紧张。其实平时可能你就是知道这个词的发音，对。但是考试一紧张，你就会说的特别快，有时候你就会忘记，你就注重在那个信息上面，就忘了在那个发音上面的一部分内容。这是就是一个 skills， 是一个基本功，就是我们每个人就是在每天的时候都需要，你不管你在什么阶段，你都需要有那么10几分钟、20几分钟来。朗读一下，比如说就是来为了练舌头这样的，那么这样的话呢，你就会自然而然的不会犯错误了。你们还有什么问题吗？刚才你好像有很多问题似的。我是想说，那我在答这个问题的时候，如果万一我的观点跟考官不一样怎么办啊？这个没有问题的，这个因为我们考官呢不是来判断你的观点的对与错的，是关键是看你有没有回答这个问题，你听懂了这个问题没有，你是不是真正是答到点子上了，这个才是我们关注的问题。答到点子上，对，这个就是要抓住那个关键的词。对，是考官是不允许来评判你的观点是对与错的。好吗？而且只要你有足够的论据来 support your ideas 就没有问题。好吗 ？OK， 那么下一个问题 ，What's the role of letters 50 years ago and the present? I think
50 years ago, letter plays a very indispensable role in people's daily life because we use letter to convey our information, to tell people what's happened or what we want to do, like that. But now I think letter is a very dispensable way to convey our information because we got telephone, we got email, so we have a lot of things to do the thing. But letter just another way to express our emotion, just like what we said before. Okay, good. 回答非常好啊，就是说你的理由呢也非常好，就是说一个呢以前呢50年前呢，那信件是唯一的一种 communication, the only way of communication. 如果说你想把信息传递给别人的话呢，那么只有通过信件，几乎没有别的方式。那么现在呢，就是说有很多选择，而且有更快的、更有效的一些沟通方式。对，只要把这个东西讲清楚就可以了。因为呢，每个问题呢只需要20秒到30秒的时间，所以也就是2-3句话。要怎么能够把你的回答呢？要把它简略，完了以后呢更清楚。你哪怕说2句，比如说你说4句，可能更管用才可以。就这样，一定要练的自己呢，就思维的时候呢，要想到我又要把意思表达清楚，我又要简洁啊，不能够太啰嗦哈，是吧？Okay, so you can say that 50 years ago letters were the only way for people to communicate, and it was the only way to convey information to others. But now we have more choices. We have telephone, internet, everything. It's a lot more efficient, and so yeah. Okay, Freddie. What's the difference regarding celebrations in different parts of the country? Celebration 就是庆祝节日的方式。Yes. Okay. So I think, of course, there are differences between people from the southern part of China and people from northern part of China regarding the way they celebrating festivals. So, for example, they may have different activities, wear different clothes, and also eat different kinds of food. For example, when we are celebrating the Spring Festival, people from the southern part of China would eat tangyuan, and that's a kind of sticky rice balls. And people from the northern part of China, like me, will eat dumplings. So that's the difference. Okay, good. 你可以说呢，就说中国很大。这个呢，我觉得应该想到这个。你说中国 is a big country, it's a big country. Okay, so the customs vary from north to south. 是不是这样不更好？你说是不是好一点？要学会这些东西，要学会的。当然呢，例子非常好，就是说，比如说 dumpling 只是你的 example， 只是你的一个例子，而呢，你要开头呢要懂得怎么能归纳一下，你看就怎么能够说的更那什么点。完了以后呢，最后你觉得呢，就是说的确实是有很多不一样的地方。穿衣服呢，你可以说是 costumes。是不是？你看 different activities will involve in different do different have their own way of celebrating， 就这种 expression 你都要想起来了，是不是？其实呢我们都会，你们都会，不是说我一个人会，都是旧的东西，都是以前学过的东西，但是你怎么能给他们给挖出来，融会贯通。答得特别好，这样的话才能答得非常好。对，一定要懂得这个，就是说怎么能够在很快的时间内把这些 ideas 都给它总结出来，答出来哈。那么还有一个呢，就是说，你看，比如说在问到这个 celebration 的时候，那么第二部分的问题肯定是 describe your favorite festivals, something like that。这才叫第三部分。你为什么我就是怎么引申来的哈？我突然想起来，就是应该的告诉你们这个东西，因为你们就说这怎么不相关什么？没有不相关，这些问题是我们只是把第三部分全部给放在一起了。但你看，比如说the difference between reading and watching TV， 那可能就是说 describe your favorite book， 或者是说 describe your favorite TV programs。那你到第三部分可能就会出现 reading and differences between reading and watching TV， 这种东西出来了。那如果说是 letter email， 它也是会说 describe an important letter you're going to write， something like that。他们会写说什么是不是 personal statement when you apply for universities or references and things like that have to write to certain places, or is a job sort of application, it is very important 说完了以后，那么我们会说什么区别，这两个东西什么区别，这就叫引申，这就叫一种就是说从具体的到抽象的
让你来站到一个第三方的角度来评判这个是怎么看的，是这种的，是吧？好，这个你们就明白了哈，非常好。那么 Amelia，What's the difference in the past and at the present as regards to traveling? I think traveling in the past is much a choice of some homeless people or just poor people. Like in Asian China, a lot of poor poets like to travel. But now I think it's a choices of rich people. They love to travel and just for relaxing or for entertainment. I think this is a big difference. That's interesting. 我跟你们区别一下，有很多人呢就觉得好像 traveling 呢和 holiday 是不一样的。travel 是旅行，旅行不是旅游，懂这意思了吗？你知道看出区别来了吗？是这个 traveling 是 the way you travel，而不是说having a what kind of holiday you're going to have， 跟那个没有关系。是traveling 是在路上，是在路上，是完全是在路上。比如说你是坐飞机也好，坐马车也好，坐火车也好，这是 traveling。OK， 但是呢，旅游的是为了通过这个 traveling 到另外一个地方去做一个度一段假，是不一样的。所以你们要把这个区分开，因为很多人呢都是不弄，因为咱们都是学英文的嘛，所以你一定要把这个概念搞清楚。对。这个是很大一个区别。这 traveling 就是说，一个是 transportation， 还有就是说距离上。对了，就是说在国内啊，现在越来越多到国外啊。对，因为是因为呢 ，the means of transport has been modernized， we have more choice of transportation tools。但是呢，你要如果说是 holiday 呢，是 holiday 是这个 traveling 就不重要了，就等于说，比如我就 fly 8个小时，我到了我花10个小时到温哥华了。但是我25天都是在温哥华，在国外的，完了以后10个小时又回来了，不是跟以前不一样。以前就是说，呢就是说你可能会坐3天火车才能到广州，是吧？这种区别这是 traveling 是路程上的事情，旅行和旅游是不一样。